Hey guys, welcome back to our channel Cheeky Vlogs, where you and I figure out life together. We are trying to change the setups every video. How do you like it? How do you not like it? It's okay. But today we are going to talk about skincare, my 2024 favorites, some not so favorites, some epic fails. Get ready to be educated. By the way, நான் வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் enthusiast தான், not a pro. உங்கள் ஸ்கின்ல சீரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா just like consult a dermatologist and do the needful. நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஓன் விருப்பம் அண்ட் என்னோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணுறேன். அங்கே வந்து ஃப்ரேமில் பிகில் சுற்றிட்டு இருக்காரு. ஸோ தேட் இஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனும் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஆல் மை ஃபேவரட்ஸ், நாட் ஸோ ஃபேவரட்ஸ். இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு நான் எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி புட்டு வைக்க போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் அ குட் ஃபேஸ் வாஷ். நான் எப்போவுமே காசாரெக்ஸோட ஜென்டில் கிளென்ஸர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அதுதான் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பிஆரில் வந்தது நான் ட்ரை பண்ணேன் அண்ட் ஐ ரியலி லவ்ட் இட். இப்போ நான் வந்து ரீசெண்டாக ஸ்விட்ச் பண்ணது வந்து டு திஸ் மிக்ஸூனோட சென்ட்ரலா கிளென்சிங் ஃபோம். ஐ எம் ரியலி லைக்கிங் இட். இட்ஸ் அகேன் அ வெரி ஜென்டில் ஃபேஸ் வாஷ். நான் வந்து ட்ரெண்ட்ஸு அதெல்லாம் பார்த்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் ப்ராடக்ட் சீட்டில் எது மார்க்கெட்டில் இப்போ புதுசாக இருக்குது, எது கொரியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து யூஸ் பண்ணல, அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. இது அமிச்சாங்க, ட்ரை பண்ண, ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So highly recommend it. I might repurchase this. A very mild face wash, doesn't have any kind of smell, and it's good for acne prone skin. If I've already told you, I used to get triggered when I use any random face wash, so I was very particular about the face wash that I use, and this is really good recommendation. Of course, and the CosRX and hands down recommend பண்ணுவேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த வாட்டி வாங்கி கொடுத்தேன். She was like, oh my god, my skin is really good அப்படின்னு சொல்லி. Next thing, let's go for toners. டோனர்ஸ்க்கு ஐ ஹாவ் 3 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி நான் என் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனாக மாற்ற மாட்டேன். கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்கின் கேர் இஸ் ஒன்லி வாட் மேக்ஸ் யுவர் ஸ்கின் த்ரைவ். நீங்கள் மாற்றினே இருந்தீங்கன்னா, புது ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி இருந்தீங்கன்னா, இட் கேன் ஆக்சுவலி அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கின். பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் வாட் எவர் யூ யூஸ். பியூர் வெட்டிவேர் வாட்டர், திஸ் இஸ் வாட் ஐ யூஸ். எனக்கு ஆக்னி வந்ததுலேருந்து ஐ ஸ்விட்ச் டு திஸ் காமாயுர்வேதோட ரோஸ் சீரீஸ் இருக்குல்ல, அதோட ஃபேஸ் வாஷோ அதோட ரோஸ் வாட்டரோ அதெல்லாம் போட்டாலே மூஞ்சில் அப்படியே புடச்சிட்டு வந்துடும். ஐ ஹைலி அவாய்ட் இட். திஸ் ஒன் ஒர்க்ஸ் ரியலி வெல் ஃபார் மீ. So this is what I've been using. இதுதான் அவங்களே அந்த ஸ்டோர்லேயே ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க for acne prone skin. Also the next one is, இப்போ தான் எடுத்துன்னு வந்து வச்சேன், அதுக்குள்ளே நான் கலச்சிட்டேன். So the next one that I've been using as a toner, actually இது ஒரு serum, but I have also sometimes used it as a toner. This is the Mixoon ஓட glacial water hyaluronic acid serum. இதோட purpose என்னன்னா to like keep your skin hydrated. இதோட பர்பஸ் என்னன்னு இதில் போடல, பட் ஹையலூரோனிக் ஆசிட் இஸ் சப்போஸ் டு மாய்ஸ்சர் அப்படியே ஆன் யோர் ஸ்கின் வச்சுக்கோம். அண்ட் இட் ஆக்சுவலி டஸ் தட். ஐ லவ் இட். ஐ லவ் ஹவ் இட் ஃபீல்ஸ். ஒரு நல்ல ஹைட்ரேட்டட் ஃபீல் கொடுக்கும். லைக் அந்த நம்ம மியூசின் இருக்குல்ல, ஸ்னெயில் மியூசினுக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணலான்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஐ ரியலி லவ் இட். இட்ஸ் வெரி லைட் அண்ட் அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஐ லவ் யூஸிங் திஸ் மிக்ஸூன் கிளேஷியல் வாட்டர் ஹையலூரோனிக் ஆசிட் சீரம். லெட்ஸ் டூ த நெக்ஸ்ட் ஒன். இது வந்து ரொம்ப நாள் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இதில் டேட் இருக்கான்னு தெரில. டேட்டே போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, டேட்டே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த கிளைகாலிக் ஆசிட் டோனர் எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங் லிக்விட். யூ கேன் யூஸ் இட் டு எக்ஸ்ஃபோலியேட் அண்ட் ஸ்மூதன் யுவர் ஸ்கின். ஸோ இதை நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா, என்னோட இந்த ஏரியா இல்லையோ நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஏரியா இஸ் ப்ரிட்டி பம்பி ஃபார் மீ. அண்ட் அந்த மாதிரி பம்பி சர்ஃபேசஸில் யூஸ் பண்ணால் ஆக்சுவலி இட் இஸ் சப்போஸ் டு ரிமூவ் பம்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். திஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆக்சுவலி. ஸோ பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஐ எம் கோனா த்ரோ இட் ஆஃப் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஓல்ட் பாட்டில். இது 23 வாங்கியிருக்கேன். ஐ மீன் அதோட யூஸ் கேஸ் எனக்கு வந்து போன வருஷம் தெரியல, இந்த வருஷம் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் நாட் ஃபார் யூர் ஃபேஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி highly concentrated on your face. பட் ஃபேஸ்லேயே உங்களுக்கு ஆக்னிலாம் வந்ததுன்னா அப்பப்போ ரேர்லி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள், once or twice a week. ஓகேயா? பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஆக்டிவ். ஸோ ஆக்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் பி வெரி மைண்ட்ஃபுல் பிகாஸ் இட் கேன் hurt your skin. Next, let's move on to moisturizers. Moisturizer, my everyday go-to moisturizer right now is I have upgraded. I used to use this CosRX oil-free moisturizing lotion. I really love it for everyday use. It's amazing because and the oily effect கொடுக்காது. And you don't want that oily effect because அதுக்கப்புறம் you like அதை mattify பண்ணவே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் போட வேண்டியதாக இருக்கும், லைக் கன்சீலர் or காம்பேக்ட் அந்த மாதிரி. I'm not a very keen like எதுக்கு அவ்வளோ மேக்கப் போட்டுட்டு அப்படின்னு இருப்பேன். எனக்கு அந்த டியூவி லுக்கே வேணாம் எனக்கு. ஏன்னா நம்ம சென்னை ஹியூமிடிட்டியில் சும்மாவே டியூவியாக தான் இருப்போம் நம்ம. ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மேட் ஃபினிஷ் தான் வேணும். அதுக்கு திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன். யூஸ் டு பி மை எவ்ரிடே மாய்ஸ்சரைசர். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது வீட்டோட பாட்டில்,
இது ஆஃபீஸோட பாட்டில் இது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. பட் ரீசென்ட்லி ஐ தாட் I'll try something new, so I've started using the Clinique or Moisture Surge. This is a overhyped. I felt like I needed something that like hydrates my skin, also brightens it. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் த பாட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ லைக் இட். ஐ லைக் த ஃபீல் இட் கிவ்ஸ். ஐ லைக் டு யூஸ் இட் பிஃபோர் மேக்கப் பிகாஸ் எல்லா மாய்ஸ்சரைசரும் மேக்கப் முன்னாடி போட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சம் மாய்ஸ்சரைசர் பிரேக்ஸ் அவுட் யோர் மேக்கப் ஆல்சோ. ஸோ அது இருக்குது. இது ரெண்டுமே இஸ் வெரி மேக்கப் ஃப்ரெண்ட்லி. ஐ லைக் ஹவு இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு நத்திங் பட் ஆல்சோ லைக் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் ஹைட்ரேட்டட். இது வந்து இஸ் சப்போஸ் டு கிவ் யூ லைக் 100 hours ஹைட்ரேஷன். இட் டஸ். ஏன்னா 100 ஹார்ஸ்லாம் அதுக்குள்ளே நம்ம மூஞ்சி கழுவிடுவோம். பட் ஃபுல் டே ஹைட்ரேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்குது. ஸோ ஹைலி ரெக்கமெண்டட். நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ காட் இஸ் another brightening. ஏன்னா இந்த வருஷம் ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பிரைட்னிங்னா கொஞ்சம் மூஞ்சில் ஒரு இன்னர் குளோ. அது ஆக்சுவலி சாப்பிட்டா தான் வரும். ஓகே, நல்ல ஃபுட்டு, நல்ல வெஜ்ஜீஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் வரும். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜ்ஜீஸ் அண்ட் நட்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் உள்ளுக்குள்ளேருந்து க்ளோ வரும். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் அது என்றைக்கெலாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியலையோ அன்னைக்காக அப்படின்னு ஐ காட் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் ஆர்டினரி. ஓகே, அசிலிக் ஆசிட் சஸ்பென்ஷன் 10%. இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி அ மல்டி ஃபங்க்ஷனல் பிரைட்னிங் ஃபார்முலா. ஆனால் திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி எக்ஸ்பென்சிவ் மேன். இது எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் வெரி லெஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் போட சொன்னாங்க. இது ரொம்ப கம்மியாக லைக் இட்ஸ் வெரி குட்டி. அதனால் நான் வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி நான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தால் அன்றைக்கி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஐ விஷ் இட் வாஸ் அ பிகர் பாட்டில். பட் எஸ் ஐ லவ்ட் யூஸிங் திஸ் ஆல்சோ. லைக் இட் ஒர்க்ஸ். பட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஐ ஃபீல் லைக் கிளினிக்கோட எக்ஸ்பென்சிவான்னு கேட்கலாம். ஆனால் கிளினிக் விட இவன் ஏதோ ப்ராடக்ட் கம்மியாக கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. அதனால அதை சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொன்று ஐ ட்ரைட் இஸ் திஸ் பயோடர்மாவோட ஆட்டோடர்ம்ஸ். திஸ் இஸ் ஃபார் வெரி இன்டென்சிவ் மாய்ஸ்சரைசேஷன். இட் இஸ் அல்ட்ரா சூதிங் பாம். இட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டோர்ஸ் லிப்பிட்ஸ், ஆன்டி இச்சிங், வெரி ட்ரை இரிட்டேட்டட் டு ஆட்டோபிக் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின். இது வெரி சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்க்கு ஃபார் இச்சிங். உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இச்சிங் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஐவ் ஆக்சுவலி ட்ரைட் யூஸிங் திஸ் பிஃபோர் மேக்கப். லைக் என்ன பண்ணுவேன்னா whenever I have to do like ஃபுல் டே எனக்கு பக்காவாக மேக்கப் இருக்கணும், சம்வேர் ஐம் கோயிங் டு அ ஷூட் அவுட்டோர்ஸ் அண்ட் நாங்கள் ரீடச்லாம் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி நாளில் இதை போட்டேன்னா லைக் த ஸ்கின் ஃபீல்ஸ் லைக் ஒரு செம மாய்ஸ்சரைசிங்காக இருக்கும். நல்ல ஒரு திக் மாய்ஸ்சரைசர் தான், ஹெவி மாய்ஸ்சரைசர் தான். பட் இட் டஸ் த ஜாப் வெரி வெல் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ சூதர்ஸ் யுவர் ஸ்கின். ஸோ when you feel like your lips are continuously drying, அந்த மாதிரி ஒரு இல்லை உங்கள் மூக்கு கண்டினியூஸாக ட்ரை ஆகுது, அந்த மாதிரி எறாலாம் இருந்திருக்கு. எனக்கு இப்போது இல்லை, பட் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது அந்த மாதிரி எறாலாம் இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி ட்ரை திஸ் இஸ் நைஸ். இட்ஸ் நாட் ஆக்னே கொமோடோஜெனிக். ஸோ ஆக்னி வராது இது போட்டதுலேருந்து, அட்லீஸ்ட் எனக்கு வரல. தீஸ் ஆர் த மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். லைக் மார்னிங் இதெல்லாம் வந்து மார்னிங் ருட்டீனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இவ்வளோ தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். கிளென்சிங், டோனிங், மாய்ஸ்சரைசிங், ஆல் த ஆக்டிவ்ஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஐ யூஸ் இட் அட் த நைட். அடுத்தது வந்து சன்ஸ்க்ரீன். ஆஃப்கோர்ஸ் சன்ஸ்க்ரீனில் நான் நிறைய சன்ஸ்க்ரீன் ட்ரை பண்ணேன். எதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணேன்னு நான் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ சொல்கிறேன். பட் வாட் ஹேஸ் ஒர்க் ஃபார் மீன்றேன். ஒன் இஸ் திஸ். அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் பர்ச்சேசஸ் தான், பிகாஸ் ஆல் த லோ பட்ஜெட் சன்ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆக்சுவலி பிரேக் மீ அவுட் ஆர் ஆல்ஸ் அந்த திக் ஃபீல் கொடுக்குது, விச் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இன் த சென்னை ஹீட், பிகாஸ் ஐ ஆம் சம்படி ஹூ ஹேஸ் டு ஷூட் எவ்ரிடே. எனக்கு அந்த இது வேணாம், வேர்த்தினே இருக்க வேணாம். ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்விட்ச் டு அ வெரி லக்ஸுரி சன்ஸ்க்ரீன். திஸ் இஸ் த இஸ்டென் ஃபோட்டோ ப்ரொடெக்டர். தண்ணி மாதிரி இருக்குது இந்த சன்ஸ்க்ரீன். போட்டிங்கன்னா இட் அப்சார்ப்ஸ். இட் இஸ் SPF 50 UVB UVA, வெரி ஹை ப்ரொடெக்ஷன். It's just like water, it absorbs into your skin like anything. That's amazing. Like even on days when I don't wear makeup, sunscreenலாம் போட்டால் அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே ஆயிலி ஆகிடும், அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்காது. ஸோ I have switched to this. I'm really loving it. It didn't break me out. So next one is again from Mixoon. Actually என்ன தெரியுமா, அவங்க எனக்கு PR அமிச்சாங்க. சரி சும்மா ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு பார்த்தா I really loved a lot of their products. இன்னொரு ப்ராடக்ட்டும் இருக்குது, அது ஆக்சுவலி ஊரில் இருக்குது. This is also really nice. Mixoon Centella Sun Cream 50+ PA+++++. Yes, this is again really good. Very lightweight on the skin. இப்போது நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு இல்லை, ஆக்சுவலி ஒரு 1 to 2 months கன்சிஸ்டண்ட்டாக சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணதுலேயே என்னோட மூஞ்சில் நிறைய வித்தியாசம் தெரிஞ்சது. I feel like a lot of tan got removed by some reason. I don't know. I felt like I got lighter a couple of shades. அது couple of shade இல்லை, 1 shade லைட்டராக ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு தோணுது. And I feel like sunscreen was the only thing that I was using consistently at that point. It does make a difference. Just like
பை சான்ஸ் நீங்கள் வெயிலில் போய் தான் ஆகணும். இப்போ எனக்கு என்னென்னா இங்கே தான் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது வீடு, பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது ஆஃபீஸ். சன் எக்ஸ்போஷர் அவ்வளோவா இல்லை. இத்தனைக்கும் ரூம்குள்ளே இருக்கும்போது கூட சன்ஸ்க்ரீன் போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இஃப் யூஆர் சம்மன் ஹூஸ் ஆக்சுவலி கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ் டு த சன், அப்போ வை டோன்ட் ஸ்கிப் சன்ஸ்க்ரீன் அட் ஆல். நீங்கள் வெளில போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் சன்ஸ்க்ரீன். And these two are my recommendations. Anyway, I'll be telling you the ones that didn't work for me. So stay tuned for that. Okay, let's next go to actives. இதே ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தான் லேயரிங் பண்ணி தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ப்ரொசீஜர். ஃபேஸ் வாஷ், டோனர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன் இவ்வளோ தான் இருக்குது. பை சான்ஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் பிரைட்னிங் அன்றைக்கி மட்டும் அந்த ஆர்டினரி இதை யூஸ் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். ஸோ நைட்டு தான் எல்லா ஆக்டிவ்ஸும் யூஸ் பண்ணுவேன். வாட் ஆர் த ஆக்டிவ்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் பட் வாட் ஐவ் பீன் கன்சிஸ்டன்ட்லி யூஸிங்னு சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் த ஆல்ஃபா ஆர்புட்டின் minimalist. This reduces pigmentation and spots. It has butyl resorcinol, ferulic acid அதெல்லாம் இருக்கு. The point is ஒருத்தரோட ஸ்கின்னுக்கு ஒன்று தான் வந்து pigmentation reduce பண்ணும். Okay, and I have been using either this or the tranexamic 3% face serum. So it reduces melasma, PIE, scars. So இது ரெண்டுமே இருக்கு. So these are all scars reducing. இந்த ரெண்டுமே ஸ்கார்ஸ் ரெடியூசிங் தான். ரெண்டுமே சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுவேன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன போட்டிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் என்ன போட போகிறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் கூகுள் இட். ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐ ஹாவ் அ காம்போ. அந்த காம்போவில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். தீஸ் டூ ஆர் ஃபார் ரெடியூசிங் ஆல் த ஆக்னி மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். அதுக்கு மேலே ஐ ஹாவ் another active that I use to actually reduce. That is this Grand Active Retinoid 2%. This is amazing. It actually reduces skin of aging, but also feel like இது வந்து acne spots like எல்லாமே like skin growth and renewal ரொம்ப அதுதான் aging reduce பண்ணதுனாலே it accelerates new skin growth அந்த மாதிரி தான். I really love it. It's actually empty. I have to get a new one, but I love what it does to my skin. It calms my skin down. Like காலைலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்ன டேமேஜ் பண்ணியிருக்கணும், அதை நைட் இந்த டிக்ரீமை போட்டேன்னா இட் லைக் டஸ் த ஜாப்னு இருக்கும். தீஸ் த்ரீ ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ யூஸ் ஃபார் மை ஆக்னே ரிலேட்டட் ஸ்டஃப். இப்போ ஆக்னே இல்லை என் மூஞ்சில், ஸ்கார்ஸும் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரெட்டினாய்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் தவிர அந்த ரெண்டு ஆக்டிவ்ஸ் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஐ யூஸ் திஸ் விட்டமின் சி, ஏதாவது ஒன்று இதுவோ கார்னியரோ ஏதாவது ஒரு விட்டமின் சி ஜஸ்ட் டு கிவ் தட் லைக் பிரைட்டனிங் அப் லுக். ஸோ எல்லா ஆக்டிவ்ஸும் எல்லா நாளும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் எனக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இந்த வீக்கோ இந்த நாளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். Another one that I have is this, the ordinary AHA BHA peeling solution. So this I use weekly once just to like remove all my ஒரு chemical peel மாதிரி. Bi-weekly once அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். whenever I feel like there is a lot of products or like இந்த blackheads அதெல்லாம் கொஞ்சம் மூக்கு சொரன்னு இருந்தால் I immediately do that. So that is my actives that I use. இதே தான் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணினேவும் இருப்பேன். தட்ஸ் த டீ. அடுத்தது வந்து ஐ யூஸ் அ நைட் க்ரீம். நைட் க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நைட்டு அகேன் த சேம் கிளென்சிங், டோனிங். கிளென்சிங்க்கு ஒரு கிளென்சிங் ஆயில் வாங்கியிருந்தேன் சுல்வாசூலேருந்து, அது எடுத்துகிட்டு வரல, சாரி. லைக் இட் இஸ் சூப்பர் ப்ரைஸி ஃபார் வாட் இட் டஸ். I don't know, I haven't tried anything new to recommend it to you. It does the job, but I feel like it's way too pricey for like wow edo pannana avlo kasu vaangalam. It works 80% well, so that's why I didn't bring it, or like I don't know whether to recommend it or not. Adu night vandu I use the cleansing oil to remove my makeup. Adukaprom I just wash my face with the same face wash. அப்புறம் I use the toner, same old toner, and then I use all my actives whatever I want to use. அப்புறம் நைட்டில் கடைசியாக ஒரு நைட் க்ரீம் போட்டுருவேன். ஸோ அந்த நைட் க்ரீம் வந்து I have 3 stuff. ஒன்று வந்து this is the Sulvasu overnight vitalizing mask. It is again super expensive. Does it do a lot of wow காலையில் சொன்னே என்னடா என் மூஞ்சி பலப்பலன்னு அடிக்குது அப்படின்ற ஃபீல் வருதா? இல்லை, it does like decent job. Of course the skin feels moisturized when you wake up. கொஞ்சம் glow இருக்கும், but I wouldn't like recommend you spending this much money at all for the job it does. அடுத்தது வந்து is the Kamayurveda rejuvenating and brightening night cream. I feel like it has worked really well for me, so it is my go to night cream all the time. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியாக இதை போட்டு தூங்கிடுவேன் அந்த மாதிரி இருக்கேன். இல்லைனா some days if I don't have time to do all of this, just clean my face, toner, do this night cream and I'm done. That also I do. Another one that I have is the Comfort Ceramide Creams by Cosrx. So இது என்ன பண்ணுவேன்னா sometimes when I feel like my skin like நிறைய மேக்கப் போட்டிருக்கேன், அப்படியே மேக்கப் ரிமூவெல்லாம் போட்டு அழுத்தி ரிமூவ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டேன்னா on that day I use this. So weekly once இதை யூஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. நைட் நல்லா இட்ஸ் அ வெரி திக் க்ரீம். ஸோ நைட்டு நல்லா போட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன். காலைல எழுந்துச்சு அப்படியே
ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்ட மாதிரி இருக்கும் basically. So that is what this does. Next, I actually have one eye serum. Mathala, I have not even used it, like won't even recommend it. Like this minimalist vitamin K retinol. I don't know if it did anything. Of course, I consistent use panada effect theriyum. But it is supposed to reduce dark circles, puffiness and fine lines. And I don't know whether it did it, like I didn't feel. But what I've been recently using is this Bear Bar Odor Under Eye Roll-On. Actually, I wanted to use castor oil, argan oil, rosehip seed oil in the இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னு இருந்தேன், and they were the only one doing it. So I got it. It's a very relatively new brand, but I'm liking using it. Like it gives me the under eye moisturization that I require. So that has been the scene. அடுத்தது வந்து is the hands. What do I use to moisturize my arms? See, நான் normally ஒரு bath oil use பண்ணுவேன் from Forest Essentials, and otherwise I use this from Forest Essentials. I love the smell of this. Actually, men oda section la Forest Essentials oda facial moisturizer. It has sandalwood and orange peel, and it has SPF 25. So that is why I use it. So it also gives like sunscreen protection. It's very thick. You can't use it on your face. At least yen moonjikku use panna mudiyadhu. It அப்படியே oily-ஆ இருக்கும். So I use it on my body and it smells good. I smell good. I love the smell of sandalwood. So it does what it's supposed to do for me. And this is what I use on my arms, like in the area, magically. This is what it feels like in the... Oof. I love it, man. Like in the area ku moisturization provide பண்ணும். Plus எனக்கு ஆனா திக்கான இந்த லோஷனும் போட பிடிக்காது. So அதனால this does the job. It smells so good. So that is my go-to actually body moisturizer. மற்றபடி whole bodyக்கு body oil போடுறதுனால பெருசாக moisturize பண்ண மாட்டேன். பட் காலுக்கெல்லாம் பண்ணணும், அதுக்கெல்லாம் வந்து Vaseline தான் வச்சுருக்கேன். So another thing I wanted to tell you is what I use to remove my makeup. One is this Bioderma. This is the OG. This is what I use. Suppose if somebody who is suddenly getting acne na நீங்க எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லயும் you have to know like இந்த ப்ராடக்ட் தான் உங்களுக்கு acne காஸ் பண்ணதா, இதனால தான் காஸ் பண்ணதா, எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் that actually எது காஸ் பண்ணுதுன்னு. and this one like is my go to. It doesn't break me out. Another one is this. நிறைய பேர் coconut oil மூஞ்சில போடக்கூடாது அப்படின்வாங்க. I don't use it on my entire face, but for my eyes, to remove my eye makeup, to remove my mascara, to remove my kajal, this and a cotton pad does amazing things. So அது ரிமூவ் பண்ணாலே பாதி நாள் வந்து ப்ராப்பர்லி லைக் இந்த இது மைஸ்லா வாட்டர் வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து அங்கேருந்து மைஸ்லா வாட்டர் தானே, ஆமாம் மைஸ்லா வாட்டர் வந்து ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணாது. சம்டைம்ஸ் அந்த ரெசிடியூ இருந்தே டார்க் சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தான் ஐ லைக் ரிமூவ் மை மேக்கப் எவ்ரி டே diligently. அண்ட் அதுக்கு வந்து ஐ லவ் யூஸிங் திஸ் Ayurveda ஆர்கானிக் கோகோனட் ஆயில். ஆக்சுவலி இப்போ பாடியில் எந்த பார்ட்டுக்கு நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் போடணும், லைக் சம் பார்ட் ஆஃப் யூ இஸ் இச்சிங் அண்ட் யூ வாண்ட் லைக் சூத் இட், ஆலோவேரா இல்லை கோகோனட் ஆயில்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ். ரொம்ப இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். சி பேராஷூட்லாம் சீப்பாக கொடுக்குறான் 1 லிட்டரு. இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான், பட் ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் வர்த் இட். I always have 1 bottle in stock. So next let's go to the products that didn't work for me. Konjam da irukku, like I don't even try much products. I use the Sugandha oda Total Defense Sunscreen. I feel like it breaks me out. Also I feel like it's not lightweight, but I want to see whether it has a date. So all these sunscreen I use it in my and finish it. Another one is the minimalist SPF 60 sunscreen. This is the best sunscreen out there in the market because SPF 60. But then I feel like it's konjam thick for my skin. I don't like to use it before makeup, and also I feel like it kinda like breaks me out at times. So அது கொஞ்சம் இஃபியாக தான் இருக்குது எனக்கு. அந்த திக்னஸே எனக்கு பிடிக்காது. Just don't give me any thick thing on my face ன்னு இருக்கும். So yeah, no, that's why I had to find a new sunscreen. அதுதான் என்னோட go to sunscreen-ஆக இருந்துச்சு. But no. And also அது கண்ணில் பட்டா எரியும். இந்த கொரியன் சன்ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் கண்ணில் பட்டா எரியாது, அது ஒன்று இருக்குது. This one is Ayurveda Sun Protection. Again, like it has very low SPF 21, and it offers very low protection. இது வந்து ரொம்ப thick and doesn't work for me. Like I hate thick sunscreens. I think I'll just use it on my
and finish it off because I'll date it. I don't want to waste the products. So this one from Dot & Key eye cream, I don't know, it didn't work for me at all. This minimalist na already solten. I don't think it works for me. Maybe I'll try it again. I'll give it another try and let you know. That was my 2024 skincare favorites and not so favorites. Tell me your favorite recommendations on the comments below so that girlhood ribbon girlhood cause girlhood. So anyway guys, see you soon in another vlog. Till then, stay awesome, stay cool, spread love, spread happiness and believe in yourself. And this is Subha saying boo boo.